Hello everyone, welcome to Bury English Gate. Today's lesson is going to be about the present simple continuous. All right. The last video we tackled present simple, the first tense, right, in the present tenses, and we saw a lot of rules and we practiced some examples. So today we're going to see a new tense, and we're going to see the form, the users, and we're going to see some examples, of course, to practice and to see whether we have grasped the rules or no. Okay, so as I said, we always start with the drawing a diagram. So we say here now or present, future as usual, and past. Okay, so since we're talking about the present, the actions take place now. But what is present simple continuous? What is it? It means why do we use present simple continuous? What do we use it for? So I'm going to show you some examples, and right, so look at the picture here. So it's a cat, that's good. Now what is the cat doing? كنطرحوا السؤال شنو كدير المشى. What is the cat doing now? So here the question is, what is the cat doing now? As you can see here, now, right? It means at this moment of speaking, at the moment of speaking. So what is the cat doing now? We have the verb. So what is the action? Of course, the verb is sleep. So we're going to say the cat is sleeping now. So the cat sleeping now. What is the cat doing? The cat is sleeping. That's good. Let's see another example. Now, this is John. Yes, the same question. What is John doing? What is John doing? Right, so we're going to use the verb play. So, yes, John. So, John, what is John doing? So, John, is, we have the verb, playing soccer or football. So, John is playing soccer, is playing football or playing soccer. So, here, the present continuous is used, or we use it to describe an ongoing action. So here it's an ongoing action. The action here is ongoing, right? تلاحظوا ملي كنقولوا John is sleeping or the cat is sleeping or John is playing, كنوصفوا واحد الحدث اللي كنشوف فيه دابا وغادي، يعني continuous مستمر. So here we use the form of the verb to be plus verb plus ing, right? So this is the use of the verb the present continuous. Now let's see some other examples. Okay, look at this picture. What can you see? Yeah, these are twins. So what are they doing? Now let's say, okay, let's use the verb smile. Smile. So the question, what are the twins doing? What are the twins doing now? So the twins, yes, are, we have verb smile,
smiling. So the twins are smiling. كيف تسمو, right? Another example. What are the prince and the princess doing? What are the prince and the princess doing? Okay, we can say the prince and princess, very good, are, so we're gonna use the verb dance. So are dancing. So they are dancing. So the prince and the princess are dancing. Very good. So as you can see, كتشوفوا هنا دابا غنشوفوا نستخرجوا القاعدة. Okay, let's derive the rules. Okay, what do you have here? Verb be plus verb plus ing. هذه هي القاعدة. This is the rule for the present simple continuous. هذه هي القاعدة. هنا غنشوفوا التطبيقات ديال هذه القاعدة هذه. Okay, because sometimes we have some problems with some verbs. Okay, making the ing, we see some students that they do some problems, they do some mistakes. So in order to fix those mistakes, we need to pay attention to the rule, how we apply the rule. So this is what we're gonna do, right? So غنشوفوا هذه القاعدة هذه غنطبقوها. إذا قلنا بالنسبة للبريزنت simple continuous عندنا هنا verb be. إلا كنهضروا على verb be يعني كنقولوا إما am ولا is ولا are. هذا هو الverb to be الفورم ديالو. plus verb يعني الverb اللي كيكون عندنا في sentence عاد كنزيدوا ليها ing. هذه هي الرول. نشوفوا دابا التطبيق ديال الرول. So right, let's choose another. Okay, look, this is a bee. Yeah, what is the bee doing? So we can say the bee. Okay, here we have the bee. What pronoun would you use to replace the bee? So we can say it. So غنستعملو is. So we can say the bee is. Okay, what verb? Fly. غنحطو الverb هو plus verb, and then we add ing. وغنزيدو ing. So the bee is flying. Very good. Nice. All right. What about now? What is the girl doing? Okay, the girl, right, is, okay, is. So the girl, and I'm going to she. So the girl is, is. Okay, verb sit. Right, so sitting. اوكي لاحظتوا هنايا درنا زدنا واحد التياك من بعد نشرح لكم علاش. Sitting, right, and then let's have another example. Let's start. Let's see the plural. Okay, the twins. So غناخذوا نفس المثال اللي درنا قبيله. So the twins. Sorry, the twins. All right, the twins are, okay, the twins, okay, انتبهوا معانا. So the twins, which pronoun we're gonna use
to replace the twins غنستعملو they حيت عندنا plural جمع غنقولو غنستعملو verb form to be are. The twins are okay smile. بالنسبه للفيرب عندنا smile عندنا فيه اي. من بعد غنشوفوا هاد القواعد كيفاش كنديروا لهم ياك. غنحيدو هاد الاي هادي ونديرو ing. sorry. So the twins are smiling. Okay, that's very good. So هذا هو بالنسبه هذا هو الفورم ديال present continuous. شوفوا دابا بعض الاكسبشنز بعض الامور اللي هي استثنائيه. يعني بالنسبه لمي كنبغيو نديرو مثلا هاد الاين جي هادي غنزيدو الفيرب غنديرو الفيرب بلاس اي ان جي. كاين بعض الامور خصنا نردو لها البال. عندنا مثلا بحال verb that end with vowel e بحال be live right bake هادو كلهم كيساليو بفاول اي. سو هنا اش كنديرو بحال بي هذا كنزيدو ليه اي ان جي. اوكي this is the rule. Now for live هادي we drop e bake. So living baking right. So this is for this category of verbs. Let's see another category. نشوفوا عاوتاني الكاتيجوري الثانية. when we have for example عطينا قبيلة درنا sit here وغنشوفوا recover. This is an example. Okay, sit. Let's see another example. Prefer discover فوالا مزيان. إلا عندنا vowel بعد منه consonant vowel بعد منه consonant we double the consonant كنزيدو واحد الكونسونانت وكنديرو ing. ولكن في هذا المثال حيت هذا السيلابل is stressed كون عندنا واحد ستريس نقولو هنا sit prefer. هنا هذا السيلابل هذا كنضغطو عليه كنديرو ستريس. اذا هنا كنديرو prefer. اذا هنا غنديرو عندنا فاول بعد منه كاين كونسونانت دونك غنديرو double r preferring. اوكي so preferring and then ولكن هادو بالنسبه recover and discover ما عندناش ستريس هنا. another example بحال listen ما نقولوش listen لا listen. دونك هنا واخا عندنا فاول في هادو كاملين عندنا فاول بعد منا جا الكونسونانت ما كنديروش دابلين دي كونسونانت. علاش؟ حيت هاد السيلابل هذا unstressed. يعني هنا غنزيدو غير ing. صافي مزيان. اذا هنا الفرق بين هادو these are stressed syllables. These are unstressed syllables. هذه هي القاعدة علاش كنديرو هنا double consonant وهنا ما كنديروهاش. صافي مزيان. هذا بالنسبة the rules that govern the making of the ing. بالنسبة للنيجاتيف راه ساهل كما درنا بالنسبة للبريزنت سيمبل. هنا I am so to be plus not plus verb plus ing. هذا بالنسبة للنيجاتيف.
example what am I doing now؟ شنو كندير دابا؟ what am I doing؟ I am sitting، ياك أنا جالس. ولكن am I eating؟ واش أنا كناكل دابا شي حاجة؟ no. so غنقولو هكا نديرو verb be form ديالو plus not I am not، وغنزيدو الverb اللي هو eat ونزيدو ing. I am not eating، right؟ نفس الشيء he غنديرو is not، let's say watching، watch plus ing. He's not watching TV now. صافي مزيان. إذا هذا هي الطريقة باش كنديرو الكونتينوس. إلا عندنا they غنديرو طبيعة الحال are not، let's say listening to music now. They're not listening to music. Of course عارفين خلاص بالنسبة للcontraction، بالنسبة للcontraction درناهم contracted forms درناهم في الدرس ديال simple present. is not غتولي isn't، are not غتولي aren't. اوكي هذا بالنسبة للنيجاتيف. بالنسبة للانتيروغاتيف راه بحال present simple. to be كنقلبو subject مع الverb. يعني غنقولو مثلا بحال جواد is painting now. غنديرو بالنسبة للquestion غنديرو is، غنجيبو الverb to be هنا وغنجاوب هنا. غنديرو جواد is جواد painting now ونديرو question mark. جواد painting now يعني بحال الطريقة باش كنتعامل مع present simple هي باش كنتعامل مع present simple continuous في questions. كنقلبو subject مع الverb، كنقلبو ليهم البلايص ديالهم. اوكي so we invert the subject. صافي مزيان. هذا كل ما يتعلق بالpresent simple continuous. Right, so I hope that you benefited a lot from this video and that you liked it, and I hope that you like the content of this channel. So if you do so, please don't forget to subscribe, share the content with your friends, and write any comments if you'd like to add any comments. حاولوا ما تنسوش تشاريو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا سبسكرايب، شاركوا هذه القناه مع الاصدقاء ديالكم. And see you next time. Bye bye.